Master Su, he always use this kind of diagnosis like abdomen. Use his hand just to check is any hard parts areas in this abdomen area, because the hard spots connected with the internal organs, and we need to unblock it. We need to make them soft. Tehát itt a hasi területen is gyakorlatilag diagnosztizál, és ezt a szövegmester is megteszi minden alkalommal. Megtapintja, hogy vannak-e kemény, merev területek a hasi területen. És ezeket fel kell szabadítani, meg kell szüntetni a blokkokat. It's not like 100%. For example, if you found like mostly like 80% when we are diagnosing the abdomen like this, and can find the very like tendon hard spots in this area close to the spleen. This connected very closely with the heart. Sometimes, you know, when the person has some, you know, feelings like for him it's difficult to breathe, or just heart pain, chest pain, or back pain which connected with the heart, you can find some hard area in an intestine, because Chinese medicine says that heart very close connected with the small intestine. So this is like a connection between two organs, and we need to unblock the one part of the intestine just, and then the energy and blood can flow to the heart, and a person will feel much more better. Tehát itt a hasi diagnosztizálás során a tapintásra még nem 100%-osan találjuk meg, hogy ez most ugye közel van a lép is és a szív is, és ugye a tapintásra első körben nem biztos, hogy pontosan tudom, hogy ez a lép vagy a szív, amit érzékelünk, azokat a merevebb, keményebb területeket. És hogy igen, a blokkokon, tehát meg kell szüntetni a blokkokat a merevebb területeken. A panaszokból be tudjuk azonosítani, hogy esetleg a szívhez tartozik el. Tehát ha a légszomja van, nehéz légzése van, tipikus tünetei vannak, akkor valószínűleg nem a lépnél fogjuk keresni a problémát, hanem a szívnél. So intestine, like large intestine connected with the lungs, small intestine connected with the heart. So when we can find with our hands, fingers, like hard spots or areas, that means it's a block, like a blockage. Yeah, and in Chinese medicine we always says when the person has a pain, that means a blockage somewhere exists. In a channel, in an intestine, in a blood vessel, in a lymph, you know, vessels or anywhere. So we need to unblock it. A hasi területet, ahogy nézzük, azt tudjuk ugye, hogy az talentana szerint is kapcsolatban vannak a vékonyvér a szívvel, a vastakvér pedig a tüdővel áll kapcsolatban. És ha ott találunk blokkolt területeket, akkor megtaláljuk a kapcsolatokat is, tehát hogy miről van szó. A vékonyvér területén található kemény felületek, blokkok valószínűleg a szívhez kapcsolódnak. És ezeket a blokkokat fel kell oldanunk. So this is this kind of like specific, like it looks like massage, but this is not just simply massage, because we use like different like pronouns, like mantras. For example, what does it mean, mantras? Mantras, it's like Chinese words with like some like power, because you know when we are saying like one mantra is what I'm using is tong. Tong means open, you know, tong, 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 tong. When I will say in Russian or in English, like open, 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 it's like, you know, it's not enough power in this word, but tong, like tong, 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 tong. Like this here I use like my mind force, my energy and visualization. So I feel the hard spots. So I understand it's a blockage inside. So I need to open the block. How can I open? I can open with the needle, but I don't have it, or I couldn't do it. So I use my mind power. I use like this. So reading the mantra or just pronouncing, not loud inside, like tong, 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 open, 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 tong, 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 tong. Közben, kezelés közben mantrákat használunk. A mantráknak ugye nagyon különös erejük van. És amit most Katja használ, az a Tong mantra, ami azt jelenti, hogy nyíj meg. Ez az, hogyha mondjuk magyarul, vagy oroszul, vagy bármilyen más nyelven mondjuk ezt a szót, annak messze van ez olyan ereje,
mantrálnak ezt a szót, amikor használják. In Chinese medicine, we have this kind of like saying like Yi Dao Qi Dao, means Yi is a mind, Dao is like direction. So when I'm thinking about the specific, or any person when thinking about specific organ, immediately energy goes to that area. So Yi Dao Qi Dao. So the mind goes there and immediately energy goes there. So my mind force connected with the energy. So I'm thinking about that I'm opening the blockage, so energy starts to flow there and just do the energy work. Like unblock the like spasm or blockage. Az elménk erejét használjuk gyógyítás közben, nagyon-nagyon nagy szükség van az elme erejére. Mert amikor az elménket oda irányítjuk valamilyen szervre, vagy akkor megtalálja a blokkot, oda irányítjuk, akkor az energia is oda áramlik. És ott használjuk a mantrát például, akkor az egy nagyon hatékony változást indít el. Ennyi a lényeg. Nem tudom szó szerint, hogy nagyon hosszú. Okay, this is like we open them and checking the abdomen area. Also heart connected with the spleen, like very strong connection. So also when the person has some heart problems, sometimes we check the spleen. Like sometimes spleen can be okay, but when the person has like a chest problem or this heart, any kind of problems, you should remember heart always connected not only with the kidney but also with the spleen and with the thyroid. A lép és a szív nagyon-nagyon teljes kapcsolatban vannak, és ha valakinek szívpanaszai vannak, akkor mindig megnézzük a lépet is. Lehet, hogy a lépnek nincs semmi baja, de ettől függetlenül mindig ellenőriznie kell. Ugye a szív az a vestékkel is erőteljes kapcsolatban, és az üdőkkel is. Igen. Thyroid, yeah. Yeah, and also just to let feel better energy, we also cut the spleen like this. So in Chinese medicine, spleen produces the blood. So heart connected with the blood, spleen also connected with the blood. They are just like a close friends. So if one of the organs have a problem, so the other will also have some problems. So we need to work with both organs. If you are not experienced enough to like realize the root of the problem, sometimes it's not a spleen problem, sometimes it can be not spleen problem, but through the Chinese medicine point of view, or if you are not experienced enough in image medicine or in TCM, please remember if the person has a heart problem, you also need to work with the spleen and thyroid. Ez a lép az, aki a vért adja, és ez egy nagyon fontos szerepe van a szív problémáknál is. Mindig meg kell nézni, hogy a szív panaszok esetén a lépet is, és a szerződést. Just cut a little and then just slow down, feel, try to feel the energy goes up to your hand. And how we do the connection between two organs. You know, in acupuncture, we need to know so many channels and acupoints. Here, we don't need it. We just use our mind force, like one hand on a spleen, another hand on a heart, and like this. Tehát hogyan kapcsoljuk össze két szervet? A képmedicinában ezt úgy tesszük, ahogy most mutatja, hogy az egyik kezünket az elménk erejét használjuk alapvetően. És az egyik kezünket az egyik szervet tesszük, a másik kezünket a másikat, és megütjük egy közművenet, amennyivel ez lehetséges. Ugye az akupunktúrában a csatornákat használjuk el, de ez egy más. I'm building the connection between two organs with the energy, with the mind power, also with the mantra tone. Like energy from heart goes down to the spleen like this, and then from spleen to heart. But you should be sensitive enough to feel this, and you really need to learn how to do it. It's not like 1 hour topic. Tehát ez nem egy órás